Eh bien bonjour, bonsoir à tous, c'est Sins et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Walking Dead. Et écoutez, j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que j'ai totalement foiré l'enregistrement de l'épisode d'avant. Donc du coup, on va passer directement à la suite du jeu. Mais heureusement, il s'est pas passé grand-chose. Donc du coup, pour résumer, j'ai continué de galérer dans le magasin. J'ai trouvé des piles pour Carly. Et Glenn a appelé Clémentine sur le talkie-walkie parce qu'il avait des ennuis au motel là où il était parti récupérer de l'essence. Du coup, je suis parti le chercher et du coup, je m'étais arrêté l'épisode juste et du coup, en allant le chercher, pardon, j'ai pas fini l'histoire. On a découvert qu'en fait, il avait réussi à s'enfuir tout seul, scrotobé, mais qu'il restait une survivante là-bas qui était bloquée contre deux zombies. Elle était bloquée dans une pièce avec deux zombies qui tapaient à sa porte. Et donc justement, l'épisode dont j'ai foiré l'enregistrement, s'arrêtait juste là où j'allais frapper les deux zombies qui menaient vers la porte de la madame. Donc c'est parti, on y retourne. Voilà. Oh, c'est du beau découpage ça. Par contre la tête elle respire encore. C'est des zombies. Tu pètes cette planche ou... Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. Allez. Oh, c'est bien, il découpe bien le gars. Ah, fous-y un coup de hache. Stop, just stop. I'm coming out. C'est toi qui as été mordu, c'est ça? Bonsoir. You're hurt. Oh, God. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. Ah merde. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn? I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Okay, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So, Can I borrow it? what do you mean borrow? Give it to me? I can just, end this and then there's no problem. Whoa. Please! I don't want to be one of them. They're satanic. Le drama, les enfants, le drama. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No! Then shoot her. Huh? I've seen what hell is like and it's coming back as one of those things. Et c'est pas cool. Shoot her. Help her out here. You're insane! Just take this thing. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. Ok, We can't go on yet. se casse. What? Why not? Parce qu'elle a son flingue. Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. Bon, God bless you. All right. God bless you too. et paf. Boum. Tu es morte. Décision pas si dure que ça à prendre non plus quand même. Enfin, je sais pas, c'est son choix. Je pense que les gens qui sont près de mourir ou qui sont en train de mourir, on doit respecter leur dernier choix. Et ça, c'était sa dernière volonté. Donc pour moi, c'était le meilleur choix. Voilà, c'est tout. C'est pas forcément un choix difficile. Everyone all right? Ah, et tout le we monde had va some bien. close calls, but Glenn is fine and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our
friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of Qui business is papy-raciste. getting those pills out of the pharmacy. Ah oui, petit détail pas important du tout, j'avais donné des barres chocolatées, j'en avais donné une à Lily et une à Canard. Et donc là, le truc qu'il fallait faire, donc, c'est qu'il fallait aller avec Doug dehors pour récupérer ces putains de clés de pharmacie. Wanna go have a look around outside? C'est parti. Let's have a look around. Okay. Ah oui, donc voilà, j'avais récupéré la télécommande, une You télécommande can do anything with universelle. this? Universelle. You know what I could do? What's that? Donc l'idée, ce serait d'allumer les télés là-bas pour que... I could program it to work with those TVs across the street. Ouais, Just voilà. hope the power's still on. Merci de le redire. You can just do that? Et donc personne voulait choper cette putain de brique qui est à 2 cm de la grille. Ils ont juste à passer leur putain de bras pour la choper, mais non. Ce serait trop simple. Well fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? That got a few of them to take notice. But not enough. Il faudrait que quelqu'un récupère cette brique, dis donc. I can't reach that Mais brick. comment ça, tu peux pas l'atteindre? Me fais pas chier, s'il te plaît. Let's head back inside. Okay. Je peux rien faire d'autre de toute façon. Faudrait que je trouve un marteau, je sais pas, quelque chose. Mais je suis con, j'ai la hache. Je vais pouvoir démonter le How cadenas we doing? Good. Wanna go have a look around outside? et récupérer la brique. Let's have a look Et normalement, around. tout va bien. Okay. Awesome. Voilà. How to distract those things. Carefully. I can't reach that brick. Vise bien, bâtard. Allez. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Now's the time. Be careful. Keep an eye out, will you? Hey, bud. I don't know what happened to Mom. C'est hyper triste en fait. I know if you were there, you would have died for them. So, yeah. I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. T'as raison de crier, toi. I'm sorry, man. I'm sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of them, dog, that helped. C'est dur. Il faut pas couper la tête, faut couper le cerveau. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire dès le début.
Adieu Frange. There we go. Holy crap! Run! Right. Zombie. Et là, c'est le Man, drame. that was close. But we did it. It's all that matters. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Oh no. Shit. We gotta hurry. Donc là, c'est la merde, c'est ça? Bah t'as raison. Ah. T'as un tournevis dans le dos, ma vieille. Il va falloir fuir. Il va falloir fuir très vite. Oh putain. Doc, come on, baby, time to go. Les canards. Get the truck pulled up round back! Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Right, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! Haha, c'est la merde. Stay away from the windows. Hey, Lee, if we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. Si, mec. We will make it through this. Doug, if we don't make it through this, you should know. I should know what? Huh? You said I should know. On it. Are you sure? Shit! Oh, shit! Okay, then. Clementine, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Clementine, did you find anything? Nothing. Oh, wait. That window is screwed. Go! La canne de papy. Allez, 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 allez. Triomphe. Allez, c'est parti. Found something. Allez, prends-la. Aïe. Oh. Le bisou de la mort. Let's go! They got Carly. Alors toi tu vas te... Non mais plus fort, allez, frappe dedans. Frappe dedans, comme si c'était ta fille. Enfin que... Comme si... Pardon. Pardon.
réveille-toi! Ah, j'ai eu peur. I'm not letting somebody else get eaten today. Especially a good friend. Merci, mec. On se casse maintenant. Mon dieu. Alors, petite explication de pourquoi j'ai sauvé Doug et pas Carly. Tout simplement parce que, comme j'avais déjà fait le jeu, j'ai déjà sauvé Carly. Plusieurs fois même. Et du coup, bah, j'avais envie de voir ce que ça faisait de sauver Doug. Alors, je sais qu'il y a toute une histoire d'amour possible avec Carly, mais non, ce ne sera pas possible. Désolé. Oh man, it was so awesome. Meanwhile, inland, Atlanta's been downgraded temporarily to an 8 with attacks. Et du coup, il n'y a plus personne au motel. Enfin, plus de zombies. Ce qui est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Hey, on Glenn. va causer à tout le monde. Severe emergencies in all counties. Georgia's cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage I think I need to go. To Atlanta. T'as une série à faire, c'est I quoi? got friends C'est ça? And I just can't Oui, stay t'as raison, on va here sauver knowing Rick. that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Faut que je parle à Doug. Je parle à Doug. Est-ce que du coup... À tous les coups, il va s'en vouloir, le bâtard. Find your friends. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And I'm sure things will be back to normal around here in no time. Alors t'en es sûr, mais bon. You guys be safe. We'll try. La saison 4 se passe quand même approximativement 10 ans après. People are going to Et il give y a up. encore des zombards. Donc They come bon. from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Goodbye. Shit happens. Ok, donc... Hey, kid. Salut Kenny. Close call back there. Bah ouais, on a perdu Thanks for Carly. picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah. Ça, c'est un gars bien, ça. I think you know what you're doing. Moi, Shit, je sais man, pas. do any of us- With Clementine, I mean. Ah, Earlier, you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. c'est cool. Alors, Kenny, Katia... Je peux pas leur causer plus. Doug, il faut que j'aille voir Doug. How you doing, Doug? Mal. Doug? We couldn't save her, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. It's dumb, but I mean, it's probably just that survivor thing. I really liked her. She liked you too. Thanks, Lee. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee, What is it, buddy? how did you choose? I mean, we both needed you. You picked me. I was going to help you both. That makes sense, I guess. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish you would have picked her. Et elle, s'il était encore vivante et que toi tu étais mort, elle aurait dit la même chose de toi. Toi, je vais te défoncer ta race. I thought Super Dinosaur was Je toast. te déteste, papy You know raciste. what? He wasn't.
Oh, and then? Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. T'inquiète, canard, c'est pas grave. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed C'est pas again. grave. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Merde. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Merde, elle pourra plus avoir ses parents. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Toi. Let me go deal with this. Oula. Oh man, Clementine. Another Oh, ta thing. gueule, toi. What do you want? You like my daughter? C'est pas. Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? Il avait baisé ma femme. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. T'inquiète, poteau. Je vais te Hey, défoncer ta gueule Lee? tellement fort. Do you have a second? Bien sûr. My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Qu'est-ce qui se passe? C'est que- I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Ouais, c'est pas Yeah, faux. you're right. Y avait pas You know, genre guys, I think it's going le to be cadavre de la okay. meuf avant en haut? À suivre dans le prochain épisode. Eh ben écoute, vas-y, le trailer du prochain épisode. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. You look like crap, Lee. When was the last time you ate? Keep it. Hey, I owe you a lot more than a half-eaten candy bar. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fuck with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! You never liked my dad. Even back at the drugstore when everyone thought Kenny's kid was bit, you went out of your way to side against him. This isn't happening. No more, please! No more, please! Lee, please! Ouais. Je devrais pas être si enthousiaste à l'idée de tuer des gens quand même. Alors. Vous et 54% des joueurs a dit la vérité. Duck ou Sean. Mais en vrai, je savais vraiment pas qui choisir. Et du coup, je me suis dit, les gosses d'abord. Parce que même s'il est con, Canard, c'est un enfant, quoi. Voilà. Donc, bon. Se rallier à Kenny, oui. Kenny, moi, je l'aime bien. Enfin, je préfère Kenny à Papy Raciste. Pistolet donné, oui, oui. Est-ce que j'ai déjà expliqué pourquoi? Je crois que oui. Oui, c'était dans le même épisode. Oh là, le gars qui ne se souvient plus de ce qu'il fait. Doug ou Carly? Carly. Et ben ouais, c'est du 50-50. Et ben super. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui.
En tout cas, c'est la fin du chapitre 1 de ce jeu, qui est en tout à 5 chapitres, je crois, 5 ou 6. 5. Et donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore désolé de ne pas vous avoir donné celui d'avant, parce que l'enregistrement a bugué et que voilà. Et donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine peut-être, ou avant, je sais pas, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Pour l'épisode 4 je crois du coup. Oui, ça doit être ça, et donc du coup, au revoir à tous. Cette fin est nulle, un jour il faudra que je fasse des vrais outros